Good evening, students. Good evening, sir. 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 Right, okay. Now we are going to start our fourth session of the revision class. Okay. Today we are going to discuss another new lesson. Yes. I have a power cut. Can I off my video? Okay. All of you try to on the videos. Okay. If you have the power cut or any signal problem, it is no problem. It is okay. Also, all of you try to other students always try to on the videos. Okay. Then I can see you. Right. It is better. Eye contact is very important to study. Okay. පෙනීම අවශ්‍ය වෙනව නේද? ඔයගොල්ලන්ට මම පෙනීමත් මට ඔයගොල්ලෝ පෙනීමත් අවශ්‍ය වෙනවා ස්ටඩි කරනකොට. හරි. ඒකින්ද පුළුවන් හැමෝම වීඩියෝස් ටික ඔන් කරලා තියාගන්න. මොකද මම දැන් questions අහන answers අහනකොට ඔයගොල්ලෝගේ ඔන් කරපු එකෙන් තමයි answers අහන්නේ නම් කියලා. ඒකින්ද වීඩියෝස් ටික ඔන් කරගන්න. right? ඔයගොල්ලන්ට මේ ඕන ප්‍රශ්නයක් අහන්න පුළුවන් විදියට දාලා තියෙනවා. unmute කරලා නැහැ. ඒකින්ද අර disturb කරන්නේ නැතුව ඉන්න. හරි මේ අවශ්‍ය වෙලාවට විතරක් ඔඩියෝ එක ඔන් කරගන්න වීඩියෝ එක ඔන් කරලා තියාගන්න අවශ්‍ය වෙලාවට විතරක් ඔඩියෝ එක ඔන් කරලා මොනවා හරි ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් අහන්න ඩිස්ටර්බ් කරොත් මම මියුට් දානවා හරි එතකොට ඔයගොල්ලෝ මොකුත් ප්‍රශ්න අහන්න බැරි වෙනවා ඒකින්ද අර කරදර වෙන විදියට ඩිස්ටර්බ් වෙන විදියට ගෙදර පරිසරයේ ශබ්ද ඇහෙනවා ඒකින්ද අන්මියුට් කරලා තියාගන්න මියුට් කරලා තියාගන්න right අවශ්‍ය වෙලාවට අන්මියුට් කරන්න okay now we are going to start our fourth session of the maths revision class. No, last week also we discussed there are three sessions. There are three lessons. No, what are the three lessons we discuss now of our class? The first lesson we discuss. What's the first lesson? Circles. Circles. Then also we discuss second lesson, place value. I think some questions we have to discuss also the remaining time, the end of the class, remaining time we can use to discuss the remaining questions of the tude. Then also last day, third session of the mathematics revision class, we completed our seventh lesson, angles. Okay, today I'm going to discuss about the lesson number 5 of your syllabus, number line. Okay. Also, next class sessions we have to discuss lesson number 3, 4, 6, and 8. Right? තම හතරක් තමයි මේ lesson එක discuss කරාට පස්සේ අපිට revision part එකේ discuss කරන්න තියෙන්නේ. හරි? එතනින් අපේ math subject එකේ first term ටික cover කරගන්න පුළුවන්කම ලැබෙනවා. හරි? Right. Okay. Now I am going to discuss our fifth lesson of the syllabus, number line. All of you write down the main topic of your book, lesson number 5, number line. Write the main topic, lesson number 5, number line. Right, lesson number 5, number line. Numbers mean, what's the meaning of numbers? Digits mean ilakka. Digits mean ilakka. Numbers mean sankhya. Right? Numbers mean sankhya. Line mean rekava. Number line means sankhya rekava. That's a new line, no? Number line. Sankhya rekava. Okay. That's a singular meaning. Right. First, you have to identify how you can draw the number line. Right. In this lesson, you have to study. First, you have to identify a number line. Then you have to identify the negative numbers. Then you have to identify the integers. And also, you can study how we can mark the numbers on a number line. And also finally we can discuss about compare the integers. Okay, right? ඔන්න ඔය ටික තමයි අපිට discuss කරන්න තියෙන්නේ. එහෙනම් බලමු මුලින්ම මේ number line එකක් කියන්නේ මොකක්ද කියලා. Okay,
how you can draw the number line. Right, look at the screen carefully. When you draw the number line of your book, you have to draw using the ruler. Okay, using the ruler you have to draw like that straight line. Okay, right, quickly you draw the straight line of your book like that straight line using the ruler and pencil. Okay, straight line draw. Right, then are you finished? Quickly draw. Okay, right, now your hands up, your right hand up. Left right මාරු කරගන්න එපා. මෙහෙ යන්නේ. Right hand. Now look at the right hand side of the number line. What is the right hand side? This side, no? Right, Excuse me, sir. Yes. Sir, මම දැනුයි ක්ලාස් එකට ජොයින් වෙන්නේ මගේ data connecting ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා ඒකයි sir. Okay, quickly write down the new topic, lesson number 5, number line. After you draw like that straight line quickly, right, now look at right hand side of the right end of the number line, this side, no? Hari දැන් ඔයගොල්ලෝ අර raise කරපු hand එක නේද? මේ පැත්ත නේද? Then you remember right end of the line you have to draw an arrowhead. What's the meaning of arrowhead? Arrow e තලය e හිසක් අඳින්න ඕන කොහෙද? Right end of the number line. Okay, right end. Okay, quickly you draw the arrowhead like that. Only right hand side. Okay, right end of the number line. Excuse me, sir. Yes. Pen එකෙන්ද pencil එකෙන්ද? You use the pencil. Okay, අඳිනේවට pencil එක use කරන්න. Right, okay, I finished drawing the arrowhead of right end of the line. Okay, right, then you mark like that small lines when you mark the like that lines, you have to get equal distance, nearly 2 squares of the book. Right, කොටු දෙකෙන් දෙක වගේ මේ විදියට equal gaps එන විදියට. හරි, දැන් මෙතන කොටු දෙකක් අරගෙන ඊළඟ එක කොටු තුනක් ගන්න. දෙකෙන් දෙක වගේ ගන්න. දෙකක් ගත්තා නම් හැම එකෙම දෙකෙන් දෙක අරගෙන මෙහෙම ටිකක් lines ටිකක් mark කරන්න. Right, okay, like that few small lines you draw. මේක මේ ගොඩාක් දිගට අඳින්න එපා line එක. හරි, පොඩියට ඇහැට පේන මට්ටමින් පොඩියට අඳින්න. sir දාලා තියෙන sir අර stroke ගන්නටම අඳින්නද? ඔව්, ඒ ගානටම අඳින්න. Right,
you have to draw these small lines. The gaps should be equal. Okay, all gaps should be equal. Sir, Yes. මේ මගේ තියෙන පොඩි පොතා මේ ඉල්ල ගන්න අමාරුයි. ගැටලුවක් නැහැ. ස්ක්වයර්ස් තියෙනවනේ ඔයගොල්ලෝගේ නේද? කොටු නැද්ද ඒකේ? කොටු තියෙනවා. කොටු තියෙනවා නම් එකම ප්‍රමාණයට ගන්න. කමන්නේ. ඔයගොල්ලෝ තියෙන ප්‍රමාණයට ගන්න. හරි. කොටු තියෙන ප්‍රමාණයට කොටු දෙකෙන් දෙක වගේ මේක මාක් කරන්න. දැන් ඔයගොල්ලෝ තුනෙන් තුන ගන්නවා නම් හැමතැනම තුනෙන් තුන. හරි. equal gaps. Gaps should be equal. Right, okay. Then normally middle part of the line you write down 0. ඒක ලියනේව නම් පෙන් එකෙන් යූස් කරාට කමක් නැහැ. හරි. මෙන්න මෙතනින් මම 0 කියලා දාන්නම්. මේ හරියෙන් වගේ. හරියටම middle එක ඕනේ නැහැ. සාමාන්‍යයෙන් ඇහැට පේන විදිහට නිකන් මැද හරියේ වගේ 0 කියලා මාක් කරන්න. මෙහෙම යටු. 0. Right. Now look at, I type the word. What is this word? Increase. 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 What? Increase mean? වැඩි වෙනවා. Right? Increase වැඩි වෙනවා. Decrease අඩු වෙනවා. Right? If you don't know about the meanings of these two, you can note down anywhere. Okay? right note එකට මේ ලියන note එකට සම්බන්ධ කරගන්න නැතුව ඕනනම් මේ උඩකින් කොහෙන් හරි මේ words දන්නේ නැත්නම් ඔයගොල්ලෝ ඒ ටික ලියලා meanings ලියලා තියාගන්න right because these words needed for the mathematics. Increase mean වැඩි වෙනවා, decrease mean අඩු වෙනවා. Right. Another word I typed here, gradually. Gradually mean ක්‍රමයෙන්. Right? Gradually mean what? ක්‍රමයෙන්. ක්‍රමයෙන් කියන්නේ ටික ටික වැඩි වෙනවා, ටික ටික අඩු වෙනවා. Right? Gradually. So can you explain the gradually again? Gradually mean ක්‍රමයෙන් දැන් gradually increase mean ක්‍රමයෙන් වැඩි වෙනවා. ඒ කියන්නේ ටික ටික වැඩි වෙනවා. Number 1 2 3 4 like that, right? ක්‍රමයෙන් වැඩි වෙනවා. Gradually. ක්‍රමයෙන් කියන එක, right? Thank you, sir. Right, okay. What is the meaning of gradually? Gradually mean ක්‍රමයෙන්. ටික ටික. Gradually increase ක්‍රමයෙන් වැඩි වෙනවා. Gradually decrease ක්‍රමයෙන් අඩු වෙනවා. Sir, shall we write that one? Yes, if you don't know about the meaning of this, increase වැඩි වෙනවා, decrease අඩු වෙනවා, gradually ක්‍රමයෙන්. ඔයගොල්ලෝ මේ වගේ words meanings දන්නේ නැත්නම් මේ note එක ලියන තැන නෙවෙයි පොඩ්ඩක් පැත්තකින් ඒ ටික note කරලා ඒ words meanings මතක තියාගන්න, right? Right. Okay, now I will erase that one. Right, I think all of you finished note down, no? These three words. Meaning. No. Sorry. Please wait, sir. Okay. Finish, sir. Okay, sir. Thank you, sir. Right. Okay. Now I will
erase this one. Okay, right. Now again I am going to the line. I think all of you mark 0 here, no? Not the middle one. Very similar to the middle part. Okay. හරියටම මැද නොවෙන්න පුළුවන්. මැදට ආසන්න වෙන්න ඔයගොල්ලෝ 0 කියලා mark කරන්න. Right. Then look at the right hand side of the 0. What is the right hand side? This side, no? Right? Right hand side of the 0. 0 වලින් දකුණු පැත්ත. You have to mark gradually increases the like that 1 2 3 4 like that numbers. So do we need to draw the red color arrow also? No, don't draw. 1 2 3 4 5. I can mark up to 6. Right? දැන් ඔයගොල්ලන්ට 6ක් සමහරට 6ට වැඩිය පුළුවන් ඇති, 6ට අඩුවෙන් පුළුවන් ඇති. ඒ පුළුවන් ප්‍රමාණය මාක් කරන්න. Sir, shall we write the numbers on this number line? Yes, numbers. I wrote with the red color, no? Like that also you have to mark it. It is not need to use the red color, okay? Any blue color, black color pen, or if you want to use any color, no problem. You mark the numbers like that, such as gradually increases, right? ක්‍රමයෙන් වැඩි වෙන විදියට numbers ටික ලියන්න. Right. Okay, sir. Now look at the left hand side of the 0. May 0 within left hand side. That's the left hand side, no? You don't draw this arrow. That's the left hand side, okay? Left hand side, also you write down the negative numbers, rina sankhya, negative numbers like that. -1, -2, -3, -4, -5, -6. Right? Like that. Also you remember not need to balance these two sides, okay? දැන් මම මේ පැත්තේ -6 ලිව්වා කියලා මේ පැත්තේ අනිවාර්යයෙන්ම 6 එකක් ලියවෙන්න ඕන නෑ. සමහරට 5 4. ඒ විදිහට ගැටලුවක් නෑ. බැලන්ස් වීම අත්‍යවශ්‍ය දෙයක් නෙවෙයි. හරි? බැලන්ස් වෙන්න අවශ්‍යතාවයක් නෑ. Right. Okay. I finished this work. Now can you show me your book? Right. Okay. Okay. Right. No? Okay. Right. හරි නේද? ඔයගොල්ලෝ කරලා තියෙනවා වැඩි නේද? Right. Okay. That's the like that number. Like that one is known as the number line. Right? මෙන්න මේ වගේ එකකට තමයි අපි මොනවා කියලාද කියන්නේ? Number line. Right? Line එකේ numbers mark කරාම number line කියනවා. Also you remember what are the things you have to remember when you draw the number line. Sometimes can be asked for your test. Right? What are the points you have to consider? Right. You write down like that description. When we draw a number line, when we draw a number line, when we draw a number line,
when we draw a number line, we have to consider means සැලකිලිමත් වෙන්න ඕන කියන එක. We have to consider about following things. About following things. When we draw a number line, we have to consider about following things. Excuse me, sir. Yes. Consider කියන්නේ සැලකිලිමත් වෙනව නේද? Yes. Consider means සැලකිලිමත් වෙනවා. ඔයාගෙන් නෙවෙයිනේ අහුවේ. Right. Can you tell me now, do you remember when I drew this number line, I mentioned you. මම ඔයගොල්ලන්ට highlight කරා මෙන්න මේවා දේවල් කරන්න ඕන කියලා නේද? Can you tell me one thing about when you draw the number line you have to consider? What are the things? I told you, you have to draw which one? Arrowhead. An arrowhead. They are To end of the right hand side of the number line, identify right? in the eagle. End of the right, no, right end of the line, right? End of the line. That's the one thing you have to consider. Okay, you write down using the star mark, right? As a point, write down. Sir, And yes, consider කියන එකේ තේරුම මොකද්ද? consider means සැලකිලිමත් වෙනවා. සැලකිලිමත් විය යුතුයි කියන එක. Thank you, sir. Okay, an arrowhead put right end of the line. An arrowhead put right end of the line. Right? අර line එකේ right end එකේ දකුණු පස කෙළවරේ arrowhead එකක් දාන්න ඕන. Right, then look at these gaps. How about the gaps between two numbers, two digits? Equal Yes. gaps. Should be, you have to Equal draw such as equally, no? Such as mean වගේ කියන එක. ඒ වගේ කියන එක. Such as equally. සමාන වෙන විදියට අඳින්න ඕන. Okay? Right. Write down the next one. Gaps between two digits should be equal. Gaps between two digits should be equal. Sir, give. Sorry. Sir, I am in the first one still. Still writing first one. First point. Yes, sir. Okay, quickly write down. Right. All of you try to quickly do the work. Okay.
Right. What is the other thing you have to consider? Excuse me, sir. Yes. Sir, what's the signal meaning of equal? Equal means samana. Gaps between two digits should be equal. ඉලක්කම් දෙකක් අතර තියෙන දුර හිඩැස සමාන විය යුතුයි. Right? මේ දුර ප්‍රමාණයන් සමාන වෙන්න ඕන හැමතැනම. Right. Then next one, මතකද මම දෙයක් කිව්වා ඔයගොල්ලන්ට මෙහෙට යනකොට මොනවද වෙන්න ඕන? ටික ටික වැඩි වෙන්න ඕන කිව්වා නේද? Right? From where to where? From left to right. Right? වමේ ඉඳලා දකුණට යනකොට ක්‍රමයෙන් ඉලක්කම් වැඩි විය යුතුයි. සංඛ්‍යා වැඩි විය යුතුයි. Write down the next one. Numbers mark such that gradually increases from left to right. Numbers mark such that gradually increases from left to right. Yes. So what means such? Such that කියන්නේ ඒ ආකාරයට කියන එක. Numbers mark such that gradually increases. ක්‍රමක්‍රමයෙන් වැඩි වන ආකාරයට numbers mark කරන්න ඕන from left to right. වමේ සිට දකුණට. Sir, Yes. sir, increase කියන්නේ? Increase වැඩි වෙනවා. Gradually increases ක්‍රමක්‍රමයෙන් වැඩි වෙනවා. ටික ටික වැඩි වෙනවා අපිට. Thank you, sir. Right. Okay. Are you clear? Also, you remember these 3 points. Okay. That's the points you have to consider when you draw the correct number line. Okay. සමහර ළමයි අදිනවා මෙහෙම හරි කිසි පිළිවෙලක් නැහැ. මෙහෙම යවුවා number line එක ඊට පස්සේ යට හිතෙන තැනින් mark කරනවා. මෙහෙම mark කරනවා, මෙහෙම කරනවා. හරි මෙහෙම කරනවා. ඔහොම කිසි පිළිවෙලක් නැතුව ඔහොම. ඒකෙම number line අඳින්නේ නැහැ. හරිද? Right? You have to mark the numbers. Should be the gaps equally, right? මේ gaps හරියට සමාන වෙන විදිහට අඳින්න ඕන. දැන් මගෙත් පොඩ්ඩක් එහාට මෙහාට ගිහිල්ලා ඇති මම මෙතන කොටු නැති හින්දා. හරිද? ඔයගොල්ලෝ හරියටම කොටු වලට අඳින්න. Right. Are you clear this part? Also these 3 points, remember, sometimes can be asked, not sometimes, okay? A lot of times can be asked for your first term test. Write 2 points. You have to consider drawing the number line. So you have to write 2 points, right? 2 answers. මේ වගේ points දෙකක් ලියන්න ඕන. So you have to remember. Right. I finished. All of you note down this. Yes, sir. I am finished. I am finished. I am finished. Right. I think all of you now finished. No, the time is enough. No, right? පොඩ්ඩක් ඉක්මනට වැඩ ටිකක් කරගෙන යමු. මොකද අපේ theory class එක නම් නේද පොඩ්ඩක් හෙමින් වැඩ ටික කරනවා. ඔයගොල්ලෝගේ revision class එකක් හින්දා නේද පොඩ්ඩක් ඉක්මනින් වැඩ ටික කරනවා. Right. Okay. Now I'm going to mark some numbers. Before it, I will introduce another word for you, integers. Okay. You write down the subtopic of your book. Subtopic, write down
integers. Sir, what is meaning of integers? Yes, I will explain. Sorry, this one should be integers. Integers. Right. What is integers? Integers singular mean is nikila. Right. I think it is not necessary to remember the singular meaning. Okay. Nikila. Integers mean nikila. Nikila, how you write down? Singular ගන්නන්න බෑ මට. නිකිල කොහොමද ලියන්නේ? කී කොහොමද ලියන්නේ කී? නිකිල. Right? නිකිල. ඔව් සිංහලෙන් තේරුම් හොයන්න යන්න එපා මේවා නේද? ඊට වඩා ලේසි ඉංග්‍රීසි මීඩියම් හරි. Integers. Beautiful word no? නිකිල. චර නේද? So it is in the last page of the book. Sorry? It is on the last page of the book. Yes. That's a glossary, no? Difficult words given of your book. Glossary. Yes. Right. Nikila. Right. ඔයගොල්ලෝ සිංහල meaning හොයන්න යන්න එපා. ඉංග්‍රීසි ඒවායින්ම ඉගෙන ගන්න බලන්න. එතකොට හොඳයි. සිංහල වලට වඩා ඉංග්‍රීසි ඒවා ලේසි ඔයගොල්ලන්ට, right? Right. Now we are going to discuss what's the meaning of integers. Right. First you write down, then I will explain. Integers mean what? Write down. Positive and negative whole numbers including zero. Positive and negative whole numbers including zero are known as integers. Positive and negative whole numbers including zero are known as integers. Sir, Yes. what is meaning by including? Yes, I will explain. First you note down quickly, okay? Positive and negative whole numbers including zero are known as integers. Right. Now look at what's the meaning of this one. Okay. What are the integers? Integers mean positive and negative whole numbers. Positive mean dhana. Negative mean rina. මේ තියෙන්නේ නේද negative numbers. මේ තියෙන්නේ positive numbers. Okay. Positive numbers, negative numbers. Okay. Whole numbers. Whole numbers කියන්නේ පූර්ණ සංඛ්‍යා. Right. Whole numbers mean what? පූර්ණ සංඛ්‍යා. පූර්ණ සංඛ්‍යා. අර සර් ඊටසාර තිබ්බේ mathematical operation means whole numbers Yes. කියලා. Yes, mathematical operation in whole numbers. Lesson number 3. Right. අපි තාම මම revision එකේ කරේ නෑ නේද? Right. Whole numbers mean පූර්ණ සංඛ්‍යා. Right. පූර්ණ සංඛ්‍යා කියන්නේ මොනවද? මෙන්න මේ වගේ ඒවා. You think this one 2.5. It is a decimal number, not the whole number. Okay.
Then also you look at this one, the fraction 1/2 half. It is a fraction, not a whole number. Whole numbers mean like that 10, 2, right? -3, -5, right? Or fraction no one, decimal no one, ඒවට කියනවා අපි whole numbers කියලා. negative. Negative mean ඍණ. මේ තියන්නේ negative numbers. Okay. Right. Positive and negative whole numbers ධන සහ ඍණ පූර්ණ සංඛ්‍යා including 0 බිඳුවත් ඇතුළත්ව, right? බිඳුවත් ඇතුළත්ව, including mean ඇතුළත්ව. පොඩ්ඩක් පැහැදිලි කරලා දෙන්න පුළුවන්ද? Positive and negative whole numbers ධන සහ ඍණ පූර්ණ සංඛ්‍යා including 0 බිඳුවත් ඇතුළත්ව are known as integers. අන්න ඒවට තමයි අපි integers නිකිල කියලා කියන්නේ. මොනවටද නිකිල කියන්නේ නා? integers කියන්නේ මොනවටද? Positive or negative whole numbers including 0 ධන සහ ඍණ පූර්ණ සංඛ්‍යා බිඳුව ඇතුළත්ව. හරි? බිඳුව ඇතුළත්ව තියෙන ධන සහ ඍණ සියලුම පූර්ණ සංඛ්‍යා වලට අපි කියනවා පොදුවේ integers කියලා. Right? Are you clear, all of you, about the integers? Yes, sir. Right. Then can you tell me, I will write the number here. Is it integer or not? -10. What do you think about this? An integer or not? Yes, it is an integer, no? This one is a negative whole number, no? So it is an integer. 0. No integers. Integers. Including 0. බිඳුවත් ඇතුළත්. So 0 is another integer. Okay, 0 කියන්නේ integer එකක්. හරිද? 2.7. Not integer. Not an integer, no? Not an integer. Right? It is a decimal now. Sorry? Understand bands. මොන එකද understand උන්නේ නැත්තේ? Full sentence එකමද? As are 2.7 එහෙම කළාර is a question. 2.7 mean not the whole number, no? මෙයා තනියම තියෙන සංඛ්‍යාවක් නෙවෙයි නේද? දශම ගාණක් නේද මේක? decimal number එකක් නේ. ඒවට කියන්නේ නැහැ අපි whole numbers කියලා. හරි? මේක whole number එකක් නෙවෙයි. whole number එකක් නෙවෙයි නම් එයා integer එකක් වෙන්නේ නැහැ. Right? Look at this one. 7 වගේ තිබ්බම තමයි integer එක. Oh, then make a 3 now. And 3 is an integer, okay? 3 is a whole number, no? Right. Look at this one. 3/4. Is it an integer? Not an integer. No, it is not an integer, okay? Meya integer ekak newe. It is a fraction. Right? Second term you can study about the fraction. Bhaga gana devani waredi igana ganna puluwa, right? Okay. Sir, Now එකයි whole කියන එකයි දෙකම වචනයක්. මොකද්ද? Integers spelling ගැන ආයෙ පොඩ්ඩක් කියලා දෙන්න පුළුවන්. Integers. Integers mean පූර්ණ සංඛ්‍යා. කියන්නේ ඕගොල්ලෝ කියන්නේ ඔය දැන් ගණන් කරන සංඛ්‍යා තියෙනවනේ නේ. දැන් ඕගොල්ලෝ ගණන් කරනකොට කියන්නේ නැහැ නේද? 1.5, 1.3 එහෙම කියන්නේ නැහැ නේ. 1 2 3 4. ගන්න පුළුවන් කිව්ව එක තේරුණා මට. තිමේෂ් මොකද්ද? දැන් අර 3යි එහෙම අර ඒ සංඛ්‍යාව විතරක් ගන්න පුළුවන් කිව්ව එක පොඩ්ඩක් පැහැදිලි නැද්ද? ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ වගේ ඒවට තමයි අපි integers කියලා කියන්නේ. මෙතන පේනවාද ඕගොල්ලෝ දශම සංඛ්‍යා නැහැනේ මොකුත් නේද? ඊට පස්සේ භාග සංඛ්‍යා නැහැ. හරිද? එහෙනම් ධන තිබුණත් කමක් නැහැ, ඍණ තිබුණත් කමක් නැහැ. මෙන්න මේ වගේ පූර්ණ සංඛ්‍යා තියෙනවා නම්, whole numbers තියෙනවා නම් අපි ඒවට integers කියනවා. හරි? ඒ වගේම 0 එකත් integer වලට අයිති වෙනවා. Right? Can you tell me another one question I will ask from you? 0. What is the sign of 0? Positive or negative? What is the sign of 0? Positive or 0? Positive and negative. Yes, it is not the positive number. It is not the negative number. හරි දෙකටම අයිති නැති කෙනෙක් තමයි හරියටම මැද ඉන්න කෙනෙක් තමයි 0 කියලා කියන්නේ. Okay? 0 has the sign. Sign mean ලකුණ කියන එක. ධනද ඍණද කියන එක. හරිද? පැහැදිලි කියන්නේ? Integers
තේරුම එකමද? නෑ. The whole numbers කියනකොට කියන්නේ මේ වගේ පූර්ණ සංඛ්‍යා. ඒ කියන්නේ 1 2 3 4 5 එතනදී නෙගටිව් වෙන්නේ නෑ. හරිද? දැන් integers කියන එක negative whole number එකක් වෙන්නත් පුළුවන්, positive whole number එකක් වෙන්නත් පුළුවන්. දැන් whole numbers කියනකොට 0 අයිති වෙන්නේ නෑ. වෙනස්කම් තියෙනවා. හරිද? පැහැදිලි නේද? Okay sir, Right. thank you. Okay. Yes sir. Right, you have to remember the meaning of integer. Okay, then finally you have to discuss about the questions about the integers. Right, now I will explain you how you can mark the given points on the number line. Right, අපිට දෙන points ටිකක් කොහොමද number line එකේ mark කරන්න කියලා බලමු. You write down the subtopic. Write down the subtopic. Marking integers on a number line. Marking integers on a number line. Marking integers on a number line. It is a subtopic. Okay. I have finished sir. Okay. Right now. Okay. Now I'm going to explain this one using the question. Right? Man question එකකින් මේක explain කරන්නම් කොහොමද කියලා කරන්නේ. You write down as a question of your book. It is a question. Okay. Mark the followings. Mark the followings on a suitable number line. Mark the followings on a suitable number line. Suitable means sudusu. Sudusu number line එක පහත ඒවා mark කරන්නලු. Mark the followings on a suitable number line. Mark the numbers on a suitable number line. Suitable means? Suitable සුදුසු. සුදුසු කියන්නේ දැන් අපිට දෙන numbers අනුව ඔයගොල්ලෝ number line එක අඳින විදිය decide කරන්න ඕන. හරි? කොච්චර ප්‍රමාණයක් අඳින්න ඕනද? ඒ තියෙන numbers ටික බලලා. Right. Okay, then you write down the next line. What are the numbers I will give for you? 3, 0, -2, 1, -4. It is enough, no? There are 5 integers I gave. Okay, 3, 0, -2, 1, -4. Right, okay. Now you have to draw another new number line of your book.
It is easy for me, okay? මම මේක ක්ලීන් කරන්නේ නැතුව තියාගත්ත මට හැමතිස්සෙම අඳින්න ඕනේ නැති. හැබැයි ඔයගොල්ලෝ ඒක අඳින්න බෑ. ඔයගොල්ලෝ අලුතෙන් එකක් අඳින්න ඕන. හරිද? Right. Quickly you draw another new number line. When you draw the number line, it is enough. This side -4 enough, okay? This side also +3 enough. If you want, you can write more numbers. Right, quickly you draw. Hurry up. Ikmanin karanna. New number line, draw quickly. Right, need to see finish, no? Okay. Finish, sir. Sir, can I show you? Okay. Hesanya also. Hesanya, where's your 2? Where's your -1? -3. Where? All digits you have to mark, okay? Right? Between two numbers, all digits you have to mark. අතරින් පතර mark කරන්න බෑ. හරි? You wrote only these numbers, no? මේ ටික විතරයි නේද ලියලා තියෙන්නේ? 1 ලියලා ඊට පස්සේ 3 ලියලා තියෙන්නේ නේද? ඇයි 1 3 අතර තියෙනව නේද 2 කියන එක? ඒක ලියවෙන්න ඕන. මෙතන නැති උනාට කමන්නේ නැහැ. නම්බර් ලයින් එකක් අඳිනකොට මේවා ඕඩර් එකට ලියවෙන්න ඕන. හරි? එහෙම ඇඳේ නැතුනොත් වැරදි. අර තියෙන ඒවා විතරක් ඇඳුවොත් වැරදි. Sir, is this correct? Who are you? Natalia, no? Yes, sir. Yes. Is it okay? It is okay. Sir, is that right time? Ihansa, you drew, but I think it is better if you draw small lines like that. Right? You drew long lines, no? මේ වගේ ගොඩක් දිගට ඇඳලා තියෙනවා. ඊට වඩා හොඳයි මේ වගේ පොඩි lines ඇඳලා. අච්චර ලොකුවට අඳින්න එපා. Okay, sir. මම next time එකේදී එහෙම කරන්න. Okay. Thank you, sir. Right? හොඳට මතක තියාගන්න හැමෝම number line එකක් අඳිනකොට අර numbers දෙකක් අතර Hesanna, again can you show me? Also other side, negative side, you have to do like that, okay? 0, -1, -2, -3, -4. හරි? ඒ අතර තියෙන හැම number එකම mark වෙන්න ඕන. Okay? Shiny. Okay, correct. හරි හැමෝම මතක තියාගන්න මේ numbers දෙකක් අතර මුකුත් gaps තියන්න බෑ. ඒ කියන්නේ දැන් 0 ලියලා ඊළඟට 2 ලියන්න බෑ. අනිවාර්යයෙන්ම order එකට ලියවෙන්න ඕන. ඒ කියන්නේ මෙතන numbers නැති වෙන්න පුළුවන්. ඒ වුණාට ඕගොල්ලෝ ඒ order එකට ඒ පිළිවෙලට ලියවෙන්න ඕන. හරි? මිස් කරන්න බෑ මුකුත්. Sir, is this correct? Yes, okay. Sir, is this correct? Okay. Right. Now I'm going to how you can represent this number. Sir, is this correct? Who are you? Okay, correct. Okay, now look at all of you. How you can represent the numbers. How many digits of this? How many integers? There are 5 integers. 5 integers. There are 5 integers. 5 integers. What is the first one given? 3. Can you tell me 3 is positive or negative?
Positive. Positive, right? If it's in front of the number not given like that negative sign, it should be positive. හරිද? මොකුත් නැතුව නිකම්ම ලියලා නම් එයා positive value එකක්. අනිවාර්යයෙන්ම negative නම් negative කියන එක mark කරනවා. positive එකට මෙහෙම දාන්නත් පුළුවන්. positive 3 කියන එක මෙහෙම ලියන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් නිකම්ම ලිව්වත් එයා positive. හරිද? Right. Now look at how you can mark 3 on this number line. You have to draw small point. You can use like that circular shape to represent it, where you have to draw the circle on the line. Okay, on the line mean 3 mean here, no, positive 3 on the line. On the line mean like that, middle of the line. Okay, you have to draw the small point. Right now I represented positive 3 on this number line. Some students draw like that. Okay, that's the correct method, no? That's the correct method. Okay, some students drew like that. Samaharu මෙහෙම අඳිනවා. Right? Samaharu මෙහෙම අඳිනවා. Right? Okay, මේ දෙකම හරිද වැරදිද? වැරදි. හරියට මැදට වෙන්න line එකට මේ circle එක අඳින්න ඕන. Right? So you draw correctly. Then what is the next one? 0. 0 mean here, no? That's a 0. Next one, negative 2. Negative 2 mean here. Positive 1, this position. Negative 4, this position. That's the representative method of the integers on a number line. Are you clear this part? Can you understand? Yes. Yes, sir. Correctly, you Yes, have to draw sir. the number line. Okay, carefully, you have to follow the instructions. Right. Okay, quickly complete. Is it correct? Right. I am finished. Kesanya now correct, no? You remember that point, okay? I mentioned point. All integers you have to draw, right? All integers you have to mark. Thank you, sir. Right. Say to me also correct, no? Okay. Right. Litum also finish, no? Right. Okay. Right. Now I think all of you can understand, no? Buddhi. Right. Okay. Right. හැමෝටම clear ඒ කියපු ටික මාක් කරන විදිය පැහැදිලි නේද හැමෝටම? Right. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Now I am going to discuss another part. මම හිතන්නේ මේක ඇතිනේ නේ මම අන්තිමට time එක remain වුණොත් ඕගොල්ලන්ට තනියම කරන්න එකක් දෙන්නම්. Okay. Now I am going to compare. What's the meaning of compare? Compare. Sir, I don't. සැසඳීම. Okay, compare කියන්නේ මොකද්ද? සැසඳීම. සංසන්දනය කිරීම. දැන් ඕගොල්ලෝ කියනවා නේද? මට වඩා අරයා හොඳයි, අරයට වඩා මම හොඳයි නේද?
එහෙම කියනවනේ නේද? අරයට වඩා මෙයා උසයි, මෙයාට වඩා අරයා උසයි නේද? එහෙම කියනවනේ සංසන්දනය. හරි? අපි මෙතනදිත් මේ කම්පෙයාර් කිරීමක් කරන්න හදන්නේ. කවුද ලොකු කවුද පොඩි කියලා. Right. You write down the subtopic of your book. Comparing compare the integers. ඔක වහන්න. අපරාධ Compare the වහලා දාන්න. තියෙකින් ගන්න. අනේ බත් කන්න. ඔක වහන්න. ඔය යටි. Compare the integers. Right. Compare the integers. I have a question. What is the question? If you have some questions, you can ask, okay? Compare means සංසන්දනය කිරීම, සැසඳීම. Compare. Okay, now look at when you compare two integers, you have to use symbols. Symbols mean සංකේත. අපිට සංකේත use කරන්න තියෙනවා. Right, now look at what are the symbols. First you note down. First you note down the symbols. That's the one symbol. Right, this one is known as greater than. Greater than. විශාලයි කියන එක තමයි මේ symbol එකෙන් represent වෙන්නේ. Another symbol you have to use this one. Less than. It is known Less as than. less than. Greater than also we can write down as the larger than, but normally we can express this one greater than. Okay, larger than. Than කියන්නේ වඩා කියන එක නේද? එහෙනම් වඩා විශාලයි. Less than also I can write smaller than. Smaller than. Smaller than. Okay, මේ මම මෙතන මේ ඩෑෂ් එකක් වගේ දාලා තියෙන මේකෙන් represent වෙන එක පෙන්නන්න. හරිද? Right. And other symbol is this one. It is equal. Right, it is equal. I have finished, sir. Right, there are three symbols you can use. What are the three symbols? Greater than, less than, equal. Equal. Right, now you open the mouth. After you open the mouth, how about your mouth? Greater, no? Neither. Like a crocodile. Huh? නේද? කට ඇරියම් මොකද වෙන්නේ? විශාලයි නේද මේ පැත්ත? වහපු පැත්තට වඩා. Greater than. So like your mouth, you can see this one. Okay, that's a symbol like your mouth. After you open the mouth, okay, like that, no? So if you use this symbol, you have to write the larger value. Which direction? Open the mouth direction. Right, අර කට ඇරපු පැත්තේ තමයි අපි විශාල සංඛ්‍යාව ලියන්නේ. Right, ඒ අනිත් එක use කරනකොට මොන පැත්තේද විශාල සංඛ්‍යාව ලියන්නේ? මේ පැත්තේ. හැමතිස්සෙම විශාල සංඛ්‍යාව ලියවෙන්නේ mouth එක open වුණු පැත්තේ.
හරි සර් ඉක්වල් කියන්නේ මොකද්ද? equal means සමාන මේක නම් මේ පැත්තේ තමයි large එක ලියවෙන්නේ equal කියන්නේ දෙපැත්තම සමානයිනේ එතකොට සමාන දෙන්නෙක් නම් අපි equal sign එක තමයි ගන්න right greater than less than කියන්නේ මොකද්ද? greater than වඩා විශාලයි කියන එක less than වඩා කුඩා කියන එක okay are you clear these three symbols Yes, sir. right now I am going to compare the two integers on the number line okay number line එකේ ඉන්න අය compare කරන්න යන්න right right සාමාන්‍ය ලොක්ක කොහෙද ඉන්නේ දකුණේනේ අයියලා ඉන්නේ දකුණේ නේද ලොක්කෝ ඉන්නේ දකුණේ හරිද නේද දකුණේ අය ඉන්නවද මෙතන Yes, sir. yes and who are දකුණේ අය ඉන්නවනේ දකුණේ අය තමයි ලොක්කෝ හරිද දකුණේ තමයි ලොක්කෝ ඉන්නේ හරි තේම මතක තියාගන්නකෝ දකුණේ තමයි ලොක්කෝ ඉන්නේ හරි දැන් මම මොන දෙන්නේ කම්පෙයාර් කරනවා හරි right look at I am going to compare these two numbers what are the numbers 1 and 3 right now you imagine mean කියන්නේ මවා ගන්න කියන එක හිතෙන් මවා ගන්න the number line if I mark the this one is not the actual number line okay if you draw the actual number line you have to draw like that all numbers no I will draw the rough number line if I mark positive one here which direction you have to mark 3 this direction no that's a 3 now look at හොඳට බලන්න කවුද දකුණේ අයියා කවුද 1 or 3 දකුණ බලන්න දකුණ කොහෙද මෙහෙ නේද 1 or 3 3 so which one is the larger one අන්න එයා තමයි අයියා කවුද 3 so you have to open the mouth towards larger number right එහෙනම් මම කට අරින්න ඕන කාගේ පැත්තටද මෙයාගේ පැත්තට right okay how you read this one 1 is less than 3 1 is less than 3 that's a reading method and that's the using the symbol representation method okay right first you write down number 1 example number 1 this one write down of your book right then I am going to compare another two integers you write down the next example 2 blank negative 4 2 blank negative 4
Right. Then you compare, okay? If you draw the rough number line like that, if I mark 2 like that position, which direction you have to mark negative for? Right hand side of 2 or left hand side of 2? Which direction? Left hand side. This direction, no? Negative numbers in මෙහෙන්නේ. මෙහෙට යනකොට 1 0 ඔහොමනේ negative numbers මෙහෙනේ එන්නේ නේද? Right. Then can you tell me which one lies right hand side? Lies mean පිහිටා තියෙනවා. කවුද පිහිටන්නේ දකුණු පැත්තේ? 2 or negative 4? Which one? Positive 2, no? තමන්ගේ දකුණු අත පැත්ත බලන්නකෝ. Positive 2. So which one is the larger one? Positive 2. So you have to open the mouth of the sign towards positive 2. So I have finished. Right. So Right it then. should be right. Yes, write down. Then how you can read this one? 4 is less than 2. No. Greater than negative 4. First you have to write the first integer. මේ තියෙන පිළිවෙලට කියවන්න ඕන. හරි? කොහොමද කියවන්නේ? Is larger than 2 Yes. is Greater than negative 4. negative 4. 2 is greater than negative 4. Sir, negative 2 වලට වඩා negative 1. Negative 2 වලට වඩා negative 1 greater නේ. මේ බලන්න මේ දෙන්න compare කරොත් මෙයානේ මෙහෙන් ඉන්නේ. So negative 1 is greater. Larger than ගන්න පුළුවන්. දැන් අපි වැඩියෙන්ම use කරන්නේ greater than කියන එක. හරි. අවශ්‍ය නම් larger than ලියත හැකි. But most of time we use greater than. So I have finished. Right, okay. Are you clear this comparison? Comparing method? Yes, අර sir. Yes, sir. අර අයියා ඉන්නේ කොහෙද කියලා මතක තියාගන්න හරි. අයියා ඉන්නේ කොහෙද? දකුණේ. අයියා හොඳේ බයියා නෙවෙයි අයියා. මේ දවස්වල ඔය බයියෝ ගැන නේද? බයියෝ ටොයියෝ ගැන කියනවනේ ඒව නෙවෙයි. අයියා. හරි. Elder brother, okay. Lies right hand side. Right. Next one, third one. You write down the third one. Negative 20 blank. Negative 20 blank 5. Right. You try to put the correct symbol. Negative 20 less than 5. Which one is the larger one? Negative 20 or positive 5? Positive 5. Positive 5, no? Positive 5. You can understand if you draw the rough figure of the number line like that. If I mark here negative 20, positive 5, you have to mark this direction, no? So right hand side lies positive 5. So the larger number is positive 5, okay? So you can open the mouth of the symbol towards the positive 5. Then also I can write the word form. Negative 20 is greater than 5. Not greater than, 5. less than 5. Right, less than. Right, another 2 examples I will give. Fourth one.
6 blank this one. The larger number is 6. So that is equal, no? I don't know. You have to compare, no? What is the larger one? What is the smaller one? Oh, both are equal. It seems equal, no? Yes or no? No. Oh, No, as sir, it's not as yes. as දෙක භාගයටම හම්බෙලුවොත් නේද equal වගේ පේනවා. No. හොඳට ඇස් ඇරලා බලන්න. පොඩි කෑල්ලක් තියෙනවා මෙතන නේද? මෙයාගේ නෙගටිව් තියෙනවා, මෙයාගේ පොසිටිව් තියෙනවා. So you have to compare correctly. I can draw the number line rough sketch. That's a 6. Positive, that's a positive 6. Okay, negative 6 you have to draw like that direction. So what is the larger one? Positive 6. Positive 6. So you have to open the mouth of the symbol towards positive 6. How you can write the word form? 6 is greater than negative 6. Okay, then another one, last one. Okay, I think it is enough. Fifth one, negative 2 blank. අපි තව එකක් කරමු මේකෙන් පස්සේ හරි ඒකෙන් පස්සේ ඇති. It's equal. Sir, they are equal. Equal, no? Equal. Same one, no? I wrote, no? Same one, no? Right? Negative 2, negative 2. So they are equal. So how you can write the word form? Negative 2 is equal to negative. Negative 2 is equal to negative 2. 2. Negative 2 is negative 2 equal to negative 2 is equal to negative 2. Right. Another one question I will do. Sixth one. Right. Negative 100 blank 0. You imagine the number line, okay? Number line එකක් මතක කරගන්න. බලන්න මේ දෙන්න කොහෙද ඉන්නේ? 0. Larger number is 0. Yes. Yes, sir. Larger number is 0. 0. Are you sure? Yes, sir. I'm sure. Yes, sir. Okay. Look at, if I mark negative 100 this direction, okay? 0, you have to mark this direction, no? So right hand side lies 0. So what is the larger number? 0. Open the mouth of the symbol towards 0. So you can write the word form negative 100. Negative 100 less. Negative 100 less than 0. 0. Less than 0.
Are you clear the comparison? Can you understand? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Right. Okay, then another one type of questions can be given using this lesson. What's the type? You write down the next question of your book. Yes, Hansa. Hansa, I can't hear you properly. Can you send me the message? Okay. නිකන් අර waterfall එකක් ගාව ඉඳන් කතා කරනවා වගේ ඇහෙන්නේ මට. Right, okay. Okay, you write down this question quickly of your book. As a new question, write down, okay? Write all integers lies between -4 and 2. Write all integers lies between -4 and 2. Lies mean පිහිටා තිබෙන. Write all integers lies between -4 and 2. Right, okay? Okay, You remember, if the question given between, you don't take -4 and 2. You have to write other all digits between these two. Between mean අතර. Yes. What are the digits? මේ දෙක අතර තියෙන ඔක්කොම digits ටික අහන්නේ integers ටික මොනවද? -3, -2, -1, 0 and 1. Right, that's the digits, all digits between lies between -4 and +2. Okay, are you clear? Yes, sir. Yes, sir. Yes, Right. sir. Next one, another question, write down. Write all positive integers lies between -20 and 2. Write all positive integers lies between -20 and 2. -19, -18, -17. First you read carefully. First you read carefully. Which numbers? Positive number. Positive integers. Okay. One. Right. Then lot of integers you can see between -20 and +2, but you have to choose and write only the positive integers. 1, 0, Right. 1. Yes. මොනවාද -20 ඉඳලා +2 වෙනකන් ඒ අතර තියෙනවා -19, -18 ඔය වගේ ගොඩාක් ඒවා තියෙනවා. හැබැයි අපෙන් අහන්නේ පොසිටිව් ඒවා නේද? එහෙනම් නෙගටිව් ලියලා තේරුමක් නැහැ. හරි මොනවද තියෙන්නේ පොසිටිව් ඒවා? Can you take 2? Can you take 2? Can't. You can take 1.
Zero? No, we can't. No. Zero is not a positive. Yes, you can't write zero. Zero hasn't the sign, no? It is not positive, also not negative. So only one digit you have to write here, okay? What is the answer? Only one. තේරුණාද? ඔන්න පැටලෙන්න පුළුවන්. හොඳට කියවන්න questions. Right. Another one, write down. Write Sir, the I වලට අයිති වෙන්නේ නැහැ කියන්නේ. මොනවාද? zero ද? zero අයිති වෙන්නේ නැහැ කියන්නේද? zero කියන්නේ negative වලටත් positive වලටත් හරි මැද ඉන්න කෙනෙක්. දෙපැත්තටම නැහැ. එයාට negative කතා කරොත් එයා කියනවා මට බෑ. positive කතා කරොත් එයා කියනවා මටත් බෑ. මාත් ඕගොල්ලොත් එක නැහැ. මම ඕගොල්ලොත් එක්කත් නැහැ. මම තනියම ඉන්නවා. අර පාර්ලිමේන්තු එකෙත් ඉන්නේ නේද? ස්වාධීන අය, ඉන්ඩිපෙන්ඩන්ට් අය. මෙයත් ඒ වගේ. මම ඕගොල්ලෝගේ පක්ෂයටත් නැහැ. මේගොල්ලෝගේ පක්ෂයටත් නැහැ. හරි? මම ඉන්ඩිපෙන්ඩන්ට්. මම බේරිලා ඉන්නවා නේද ජනතාවගේ. එහෙම එයා Okay, කියලා එයා ඉන්නවා. හරි? Right. Write the all integers from -3 to 1 in descending order. ඔන්න තව එකක් ආව එපාර හරි. Descend. Right. Before descending prepare, can you tell me what are the integers lies from -3 to +1? -2, -1, 0, -1, 0. What do you think about -3? -3 ගන්න පුළුවන්ද බැරිද? පුළුවන් sir. Can you remember from 2 between කිව්වොත් බෑ මේ දෙන්න. From 2 මේ දෙන්න ගන්නත් පුළුවන්. මෙයාගේ ඉඳලා මෙයාට. දැන් මෙහෙම ගන්න from goal to Colombo. Right? You have to go from goal to Colombo. එතකොට ගාල්ලෙන් නැගලා නේද කොළඹින් බහින්නේ. එහෙනම් from to කිව්වොත් අර මුල් එකයි අග එකයි ගන්න පුළුවන්. හරිද? එහෙනම් මොනවද all digits? What are the all digits? -3, -2, -1, 0, 1. Descending mean what? Larger to smaller. අවරෝහණ කියලා දෙයක් ඉගෙනගෙන තියෙනව නේද? අන්න ඒක තමයි descending කියලා කියන්නේ. Right? Descending. Ascending mean ආරෝහණ. Smaller to large. Okay? Smaller to larger. මම මේ වචන දුන්නා ඔයගොල්ලන්ට lesson එක පටන් ගන්න කලින්ම නේද මුලින්දලම. Right. So you can write the descending order. First you have to write the largest value. What is the largest value? 1. Next one 0. 0, Next, -1. -1, -2, -3. 3. Okay, that's the Understand the question. sorry. Sir, මට මේ ප්‍රශ්නේ තේරුන්නේ නැහැ. මේ අන්තිම එකද? මෙතන කියන්නේ මේ from -3 to +1. -3 සිට +1 දක්වා තියෙන numbers ටික descending order එකට හදන්න. ඒ කියන්නේ අවරෝහණ පිළිවෙලට හදන්න. අඩු වෙන පිළිවෙලට හදන්න. ඒතර ඔයගොල්ලෝ මුලින්ම කරන්න ඕන -3 to from -3 to +1 what are the digits? What are the integers? Right? From to කිව්වට පස්සේ මේ දෙක ගන්නත් පුළුවන්. එහෙනම් මෙන්න තියෙන ඔක්කොම ඒවා ඊට පස්සේ මේක අවරෝහණ පිළිවෙලට හදන්න ඕන. descending larger to smaller. ඒතර larger එක 1, next one 0, next one -1, -2, -3. Smallest one is -3. එහෙනම් මේ පිළිවෙලට හදන්න. දැන් මේකේ ascending කිව්වනම් මේක අනිත් පැත්තට ලියන්න ඕන නේද? හරි පැහැදිලි නේද? Right. Yes sir. Okay, that's the theory. Okay. Right. Right. Can you understand these all things today's discussed? Yes, About sir. the number line? Yes sir. Okay.
Yes, then I sir. think all of you have the textbook no හැමෝටම textbook එක තියෙනවද English medium නැද්ද නැති අය ඉන්නවද No, sir. හරි නැති අය ඉන්නවා මම group එකට එවන්නම් ඒක බලන්න ඕගොල්ලෝ lesson number 5 එක අරවලා ඒකේ exercises තියෙනවා හරිද දැන් ඕගොල්ලන්ට ඒ ඔක්කොම කරන්න පුළුවන් වෙයි හරි මේ ටික තමයි theory තියෙන්නේ lesson එකේ ඊළඟට තව දෙයක් මතක තියන්න දැන් මොකක් හරි name එකක් දුන්නොත් number line එකේ mark කරනකොට අපි මේ විදිහට arrow එකක් දාලා මේ name එක ලියනවා හරිද දැන් normally number mark කරන්න කිව්වොත් නිකන් මෙහෙම mark කරනවා මොකක් හරි name එකක් දීලා කිව්වොත් දැන් මේ වගේ නිමල් සේජ් එතකොට ඕගොල්ලෝ මේක mark කරලා මෙහෙම arrow එකක් දාලා යා නිමල් සේජ් කියලා කියනවා හරිද ඒ පොඩි වෙනසක් තියෙන එතන හරි ඕගොල්ලෝ මේ text book එක අරගෙන මේකේ තියෙන exercise ටික තනියම කරන්න හරිද මේ තියෙන්නේ comparison of integers right then introduce a larger integer larger than inequality sign අපි මේ කතා කරපු අර inequality signs තියෙනවා right you try to compare this all things you try to do as the homework okay හරි ඒ ටික පැහැදිලිව කරන්න try කරන්න එතකොට මගෙන් ඊළඟ math session එකේදී මොනවා හරි ගැටලු තියෙනොත් අහන්න හරිද දැන් ඔන්න ඔක්කොම lesson එකේ ටික මම අද දවසේදී ඔයගොල්ලන්ට discuss කරා හරි number line clear ද can you understand all things about number line Yes, sir. Yes, sir. okay Yes, sir. right next day we can meet from another lesson right now we completed there are 4 lessons no 4 days now we discuss our revision class so lesson number 1 2 5 and 7 right now we completed another 4 lessons we have to discuss lesson number 2 3 6 and 8 right මම ඊළඟ දවසේදී තව lesson එකක් ඔයගොල්ලන්ට ගන්නම් මේක මොනවා හරි ගැටලු තිබුණොත් එදාට අහන්න මොනවා හරි ගැටලු තියෙනවා නම් පොඩ්ඩක් WhatsApp එකට message එකක් එවලා තියන්න. ඒතර මම ඒ ටික ඔයගොල්ලන්ට discuss කරන්න. හරිද? right. හරි. එහෙනම් අපි ආයෙමත් හම්බෙන්නේ science revision class එකෙන් next Saturday, okay? Next Saturday we can meet from the science revision class and next Sunday again we can meet from maths class, okay? Science and maths, Saturday and Sunday. Okay. Now I'm going to stop the class today, this revision part. Thank you for joining today. Goodbye and good night, all of you. Goodbye, sir. Good night, Thank you, sir. sir. Bye, sir. Thank you, sir.